The space makes it possible. The space allows us to understand. Dr. Kanai's Space Lab. In this episode, we will introduce CubeSats and the JAMBO Small Satellite Orbital Deployer. A CubeSat is a square-shaped miniature satellite measuring 10 centimeters in height, width, and depth. What can such a small satellite accomplish? Today, the CubeSat is attracting worldwide attention. 今まではその大型の衛星でそれこそ数百キロっていうものを開発しようとすると、当然その開発の期間も5年とか長いもので10年とかで、費用も何百億とかかかりますけども、超小型衛星であればもう本当に 1,2 年で開発できて、非常にそういう意味ではいろんな人が参入しやすくなったということになりますね。The reason behind realizing low-cost CubeSat deployment from the Japanese experiment module, JAMBO, is JAXA's JAMBO Small Satellite Orbital Deployer. CubeSats are not launched by a rocket, but are directly released from JAMBO to the space environment. This unique satellite orbit deployment method is made possible because of JAMBO's distinctive function of possessing both an airlock and a robotic arm among the modules on the International Space Station. CubeSats are transported with other cargo to the ISS, which realize lower launch costs and costs of measures for launch impact and vibration. 10センチ ×10 センチ ×10 センチっていうのは、これ 1U というサイズで売ってるんですけども、 1U だとやっぱりできることはどうしても限られます。ただその 1U を一つのユニットとしてですね、2U とか 3U とか 6U とかちょっとずつ大きくすることができるんですよね。で、3U ぐらいになってくるとある程度高精度なカメラを載せたりとか、いろんなミッションがだいぶできるようになってくるんで、超小型衛星を何機も配置して地球全体を撮るとか、いろんなミッションがですね今できるような状況になってきています。JAMBO boasts a record of deploying 28 CubeSats until today. Emerging space nations and private companies have utilized JAMBO's deployment platform because of the development affordability. On May 11th, 3 CubeSats developed by Kenya, Costa Rica, and Turkey were deployed from JAMBO. This was part of JAXA's initiative to promote international cooperation by offering opportunities to emerging space nations for technological development and satellite deployment. 農業とかに利用したいとか、あとはなんですかね、やっぱ災害関係が多いんですけども、そういったものにそういう衛星の情報とかを利用して事前に分かれば退避したりとか、そういうことにも使えるじゃないかということで、非常にやっぱり衛星を使ってみたいというような国は多いというふうには感じていますね。On the day of the deployment, VIPs from both nations and the Kenyan Cabinet Secretary from Ministry of Education watched the deployment of the CubeSat from the JAMBO Mission Control Room in Tsukuba Space Center. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deployment of CubeSats from Kenya, Costa Rica, and Turkey were consecutive successes. Astronaut Kanai Norishige, who was responsible for attaching the CubeSats, sent words of congratulations from space to the respective nations. JAMBO will have an aura for the successful satellite deployment mission from the ISS. It's a day when we hope that we have built the foundation to inspire and encourage our young scientists back in Kenya to build the next generation of satellites. それこそ宇宙旅行っていう世界も来るかもしれませんけども、やっぱりどんどん普通の人でも行けるような環境整備、なんていうんですかね、ワクワクするような面白い場を提供しないといけないと思ってるんで、 ISS というものが限られた人にしか使えないという場であってはやっぱりいけないんだろうなと。Among initiatives to promote international cooperation with space emerging nations, JAXA also provides microsatellite deployment opportunities to the private sector.
JAXA aims to further expand Kibo utilization in conjunction with the accelerating global microsatellite market. The space makes it possible. The space allows us to understand. Dr. Kanai's Space Lab.